imatsalanankulu wa ANC fikile Mbalula Twi kusuka eBoksburg laha nga na nhlengetana Mahungu endzhaku ka komiti ya varhangeri va ANC ya NEC leyi nga hlangana eMelena vhiki. Swin'wana swa swiboho leswi va nga swi teka komiti ya NEC i ku yimisa khale ka president wa ANC Jacob Zuma tanihi xirho xa African National Congress. Commission ya timfanelo ta vanhu yi ri a ku na vumbhoni byo khomeka leswaku madzolonga ya 2021 a ya fambelana na ku pfaleriwa ka khale ka president Jacob Zuma ejele. Ku humesiwe xiviko namuntlha mayelana na madzolonga lamaya. Ku tlula 350 wa vanhu va lovile eGauteng ni le KwaZulu-Natal eka madzolonga ya kona. Madzolonga lawa a nga si tshama ya vonaka hi mpfhuka xa masungulo ya xidemokirasi, komixini va ri ku ni swivangelo swo tala swa madzolonga lawa naswona van'wana lava nga hlohlotela a va si khomiwa. An inherent systemic prejudice exists and it continues to marginalize the African people. This provides a collective power of one group against the other. Racism is allegedly pervasive or pervasively present in Phoenix and surrounding areas, and it has been brought to the attention of the CRL Rights Commission and how this particular prevalence affects the coexistence of these communities. Toli ore va tlhele va languta vumbhoni byo hambana kambe ku hava lexi kombaka nxungeto wa vuhlayiseki bya tiko ni leswaku ku khomiwa ka khale ka president Jacob Zuma a swi ri na nsusumeto lowu kongomeke eka madzolonga lawa. Va komixini ya CRL Rights va tlhele va languta eka madzolonga ya le Phoenix laha 37 wa vanhu va nga dlawa. The mistrust and suspicion of the Africans by the Indians allegedly led to the killings of Africans by Indians, as cited by some of the members of the community. And this, in their view, has a historical genesis or historical origin in 1949 events. Further, it was cited that the causes of unrest were criminality, organized crime, and inequality that exists in these communities. Xiviko xi sola swinene swiyenge swa maphorisa ni vunhlori ku va va tsandzeke ku lawula xiyimo lexiya. Kambe lava nga pona va ha ri na ku chava nakona va lava tinhlamulo. Komixini va ri va langutele leswaku mfumo wu angula tin'hweti timbirhi endzhaku ko kuma xiviko lexi. Commissioner wa maphorisa eGauteng Lieutenant General Elias Mawela u ri hambileswi va nga bura ndzima wo vonaka eka ku lwa na vugevenga ka ha ri na mintlhontlho u ri xiphiqo xikulu ka ha ri swibalesa vaaki vo teka nawu wa veka mavokweni ya vona na tizamazama ku khome swigevenga swikulu leswi a ku ri khale swi laviwa eGauteng ehansi ka pfhumba ra Operation Uka Milawu leri nga simekiwa hi yena Commissioner Mawela. Commissioner u ve na nhlengeletano ya mahungu yo hetelela tanihileswi a yaka epensionini emalini na n'hweti yona leyi. Gauteng yi tiveka tanihi ndhawu ya vugevenga. Hi 2019 Elias Mawela u thoriwe ku ta lwisana na byona vugevenga lebyi no tiyisisa leswaku ku va na vuhlayiseki endzhaku ka malembe ya kwalomu ka 40 yo va nyikela vukorhokeri. U kombise ku humelela na mintlhontlho leyi a nga hlangana na yona ku katsa ku ceriwa ka mugodi swi nga ri enawini na ku tirhisiwa ka swibalesa leswo ka swi nga ri enawini exifundzeninkulu. Although the achievements and successes contained in the report are celebrated, the following areas of concern remain stubborn and challenging and will continue to receive focused attention. Proliferation of firearms, the mass shooting incidents, vigilantism, illegal mining, damage to essential infrastructure, the diminishing trust in the police by the community, which continue to affect the police and community relation negatively. Mawela u kombise leswaku a ku ri na 27 wa maphorisa lawa a ya tirhana kwalomu ka 16 wa mamiliyoni ya vatshami va le Gauteng. Hambiswiritano u kote ku hunguta milandzu ya vugevenga lebyi mangariwaka hi vaaki.
It was previously highlighted that the assault with the intent to inflict grievous bodily harm, which is commonly known as GBH, and common assault are the main contributors to our overall figure of contact crimes, which have a direct impact on the murder rate, as they have a tendency of upgrading to murder at a later stage. Mawela u tlhele a nyika marito yo lemukisa eka loyi a nga ta tirha ntirho lowu a wu tirha. Ndzawulo ya dyondzo Gauteng yi thole feme Magqweta ku lavisisa rifu ra xinhwanyatana xa ka grade 7 xa le xikolweni xa le Pitori. Latoya Hamilton u nwerile a ri eriendzweni dyondzo ra xikolo vhiki leri nga hela. A ri n'wana wa xikolo xa Lair School Queenswood ePitori. Holobye wa dyondzo eGauteng Matume Xilwani u ri vulavisisi byi sungula namuntlha kasi nkosi wa n'wana u ta va hi Mugqivela eka vona eMpumalanga. Ku ve rendzo ra vurhangeri leri nga hela hi gome. Siku rin'we ra rendzo dyondzo ri koxe vutomi bya Latoya Hamilton endzhaku loko a nwerile endhawini ya vuwiselo ya Vakabiki eOlifantsfontein. Sweswi ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Gauteng yi thole feme ya swa nawu ku ta lavisa xivangelo xa rifu ra Hamilton. We need more answers around the pool. What happened in the pool, for instance? You know, because when children go on a trip, obviously there's supervision and etc. that needs to be put in place, etc. So we know that. So we need those answers. Who didn't do their work. Who moved their eye from the bouncing ball? Who moved their eye from the children? Feme, yeta na swibumabumelo endzhaku ka vulavisisi. We will be doing facts finding out around the allegations, the circumstances, what happened, and then we also need to report on how the child died, and then we need all that information so that it can assist us to compile and draft a report for the department. Nhlayo ya vanhu lava lovaka eka marendzo dyondzo yo yi andza eka malembe lama nga hundza. Eka nhlayo leyi i mudyondzi wa ntanghankaya exikolweni xa le henhla xa Parktown Boys Enoch Mpiyazi loyi a nga lova eka rendzo dyondzo hi 2020 eBreds. Hi Nhlangula 2022 Amogelang Mokwena loyi a ri mudyondzi wa ntanghankaya wa le Northwest u nwele hi nkarhi lowu vadyondzi a va ri eka nhlengeletano ya vadyondzi ehotela ya le kusuhi na Rustenburg. Rifu rakwe ri landzele hi ra mudyondzi wa ka ntanga mune wo huma eWinterfeld eTshwane loyi a nga lova hi N'wendzamhala hi lembe leri fanaka. Ndzawulo ya dyondzo yi vula leswaku ku fanele ku tiyisiwa leswaku vana va vekiwa tihlo ku tlula ku yimisa marendzo dyondzo. It's important for them to go outside to play, to go on those leadership camps. We don't want to discourage that, but we want to encourage maximum supervision and making sure that as much as possible this kind of incidents can be avoided. Ndzawulo yi langutele ku vika hi ta vulavisisi endzhaku ka masiku ya nkombo. Wanuna loyi a nga khomiwa mayelana na ku baleseriwa no dlawa ka mufambisi wa le mayini wa malahla endhawini Carolina eMpumalanga a ri ekhoto ya ndhawu liya. Xolani Simelani u hihliwa hi ku dlaya Zanele Zwane vhiki leri nga hundza. U vula ku va a yimisiwile ku tirha emayini hi mufambisi wa yena ku nga Zwane. U ta tlhela ekhoto Musumbuluko vhiki leri tako ku ya endla xikombelo xa bail. Kasi vaaki le tlhelo va kombise ku vilela handle ka khoto va koxa ku vona vululami byi endleka. We as a community need to support the victim. We need to stand strong so that the culprit who has done this gets found and gets jailed, because we have had so many killings in our community so far where women are being abused, and domestic violence, the rate of domestic violence is becoming so high. So we need to stand together as a community to stop that. It's very painful because this thing happened 2 streets away from me, and it's a scare to our kids and to us as individuals, as women in the community. Hisa mahlweni mahungu eka SABC. Khoto le henhla ya Western Cape yi bakanya xikombelo xa xihatla xa Dipuwa Peters mayelana ku yimisiwa ka yena hi Palamende. Peters u yimisiwile endzhaku ko voniwa nandzu wo tlula milawu ya matikhomelo ya Palamende. U ye ekhoto ku ya kombela leswaku
khoto yi n'wi pfumelela ku tlhela entirhweni tanihi xirho xa palamende loko a lava ku yisa ku yimisiwa ka yena hi palamende kona ekhoto. Ntlawa wa Social Justice Group United Behind va hlamusele xiboho xa khoto tanihi xa nkoka swinene eka xiyenge xa vululami. Hi vona va nga yisa xivilelo eka komiti ya matikhomelo ya swirho swa palamende mayelana na matikhomelo ya Peters hi nkarhi lowu a ri holobye wa vutleketli. Today is important for justice, but it's also painful that 30 years after our democracy, someone like Deputy Minister Peters, who had given a significant part of her life for freedom, can be found guilty by Parliament of facilitating corruption. Palamende na vona va amukele xiboho lexi. Where the decisions of Parliament are taken with due or following the due processes of the law, those decisions must not be reversed at all or interfered with. Peters u yirisiwile ku va nga nghenelela eka migingiriko ya palamende kusukela Mundzuku ku fikela hi mahelo ya Nyenyankulu. Mali ya ka randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 18 rand 81 cents, pondo i 23 rands 84 cents, euro i 20 rand 33 cents, kasi pula tiko akla na Botswana i 1 rand 38 cents. Minkalo ya JSE yona a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,023 a ounce, platinum i $917 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $83.70 hi mphongolo. Ngwaza xibakele Jackson M3 Van Tonder Chauke u vuyela kaya na xidlodlo xa misava xa IBO. Chauke wo huma election ra Tembisa evuxeni bya Joni u hlurile eka xibakele xa ntiko wa flyweight eLondon. Ntlangu wa xibakela a ku ri ntlangu wa vumbirhi hi nseketelo laha tikweni, kambe u ve na mintlhontlho eka malembe lama ku hundzaka ku fana na nkayivelo wa swa timali, kambe Afrika-Dzonga a ri yimangi ku tumbuluxa vapi va xibakela va xiyimo xa le henhla tanihi leswi Jackson Chauke loyi a ha ku kombisaka ku ri ka ha ri ni nyiko vapi va xibakela laha tikweni. Chauke u amukeriwe tanihi nena OR Tambo endzhaku ku ba Academy ku hlula xidlodlo xa ntiko nhongani xa IBO. Ni rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava nga ta va ta amukela la namuntlha ku lunghiselela for fight ya ku ri ndzima ngopfu hikuva a ku ri December holiday, but izamile wile na yona title. Chauke i mubi wa xibakela wa vumbirhi laha tikweni ku va ngwazi ya misava. U tshemba ku ri ku nga va na ku cinca loko ku va na vuseketeri bya swa timali. Ni nga rhandza ku vona ku ri na sponsor va sponsora ti-amateur ngopfu and then va va khupula va ya henhla hi kona nga ta kuma ku ti-world champion. Khale ka vabi va xibakela Ditaudi ya Rora Molefyanyani na John Beckman na vona va humesi mavonelo ya vona mayelana na vuseketeri bya swa timali eka ntlangu wa xibakela. We don't have that kind of support we used to have before. I don't know whether it's because of the media or maybe boxing itself. We are working with our CEO of South Africa with the programs to set up programs and improve boxing for the better. Tani mubi wa xibakela loyi a nga hava ntokoto u kume mendele ya silivhere eka mitlangu ya Commonwealth 2006 ni le ka Africa Games 2007. Kasi ndlela leyo mahungu lama mkhomela na kasukura namuntlha endzhaku ka mavhengele mani mathonsi ta hetisela xiviko xa maxele. Mina vito ni Musa Mabunda. Riperini.